Yes, today we are capable enough to use the branch shape. So once again, I will recap about the branch shape. So branch shape is used to create the copy of the document. Okay, so branch shape is used to create the copy of the document where the execution happens sequentially. First, the first branch executes successfully, then only the control comes to the second branch here. So that is the use of the branch shape here. So now today we are having one more use case. I mean, here this is the orders data which I am passing. See, with two orders, 101 and 102. These are the two orders which I am passing here. 1 second, guys. So let's come back. So this is the orders information where I am passing order ID, product price 101, 102. So this is the orders data which I am passing where I have taken first branch as backup of my orders data, and in the second branch I am capable enough to transform that CSV format into the XML format and passing that to the target location, that is to the disk here. Now today I am having one more requirement. So in real time, suppose if you are passing the employees data, let's take the example. If you are passing the employees data, so with employee ID, employee name and salary, sometimes the salary will be the negative value. So because if they have taken more number of leaves or because of some deductions or some because of some reason, their salary might be negative value. So in the same way, today we are passing the order ID because of some manual intervention or because of some reason, my order ID might be negative. I mean, this is not going to happen. Just for example, assume like this. So let's take the order ID is negative value. So I'm having the requirement from the client saying that pass the order IDs which are all are positive throughout the process. ఏవైతే ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్నాయో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్న ఆర్డర్ ఐడీస్ వరకే నాకు ప్రాసెస్ చేయండి, నెగిటివ్ ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రాసెస్ చేయొద్దు అని చేసి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది క్లయింట్ నుంచి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ టూ ఆర్డర్ ఐడీస్. In real time, you will be capable enough to see 100 or thousands of order IDs here. So number of orders అనేవి increase అవుతుంటాయి. So because of some reason, out of 1000 or out of 100 orders, one order might be negative because of some issue here. So what client is going to ask me, so don't pass the negative order IDs, only pass the positive order IDs, and for the negative order IDs, do certain transformation method. Okay, fine. So now today's my requirement is that I should not pass the negative order ID value. Only positive order IDs ఉన్న values ని నేను పాస్ చేయాలి. సో అలా పాస్ చేయాలంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ నౌ. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు check the IDs, so here I want to check the order IDs. So here now I want to check the IDs of the orders. So in order to check that, I mean I need to check the orders. If the order ID is which is greater than 0, I need to pass the process. Otherwise I should not pass through the process. Here I need to check whether the order ID is coming is greater than 0 or not. So order ID అనేది ఏదైతే ఆర్డర్ ఐడి వస్తుందో అది 0 కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఐ నీడ్ టు పాస్ through the process. Otherwise I should not pass through the process. So here I am getting some irrelevant data. So in order to overcome that, I have to filter this and I need to do the process in such a way that I need to process only the positive values into positive order IDs into the process, and the negative order IDs I should not pass into the process here. So here we are having one more shape in Boomi, that is nothing but the decision shape here. So this decision shape is helpful for you to evaluate the certain conditions and alter the flow of execution here. So in order to alter the flow of execution and to decide the flow of execution, so ikkada endi ante, so it will decide whether to process this particular order ID into the process or not. I mean whether to process this particular order ID into the process or not. It will decide whether to send that particular order ID into the process or not. So this decision shape is capable enough evaluating certain conditions, and based on the condition it is going to take the decision whether that particular order ID is invalid or not. So accordingly it is going to take the condition here. So today I am going to use the decision shape here. So decision shape is capable enough in evaluating certain conditions, and based on that condition it is going to check the validity of that particular
a document, whether that particular I mean order ID is valid or invalid, whether I need to pass through the process or not. So accordingly it is going to take the decision here. So here I am having one order ID is negative and one order ID is positive. Now I will configure the decision shape here. So here decision shape is going to take the decision whether to process the particular order ID into the process or not. So ఈ వచ్చే ఆర్డర్ ఐడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఐడీస్ లో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఒకటే ప్రాసెస్ లేకి ప్రాసెస్ చేయమని మన రిక్వైర్మెంట్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రాసెస్ లేకి సెండ్ చేయొద్దు అనేది మన రిక్వైర్మెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ హియర్ ఇన్ ద డెసిషన్ షేప్. So it is far similar to the if else kind of scenario whatever we are using in the other programming languages. So here I need to give certain configurations here. Based on the configuration it is going to I mean evaluate whether that particular value has to be passed or not. Okay, here I need to give the comparison values in the sense first value I need to pass some value and I need to give the comparison, and then I need to pass the second value. See here first value I need to configure profile element here. Okay, so profile element in the sense this is the flat file profile. So in this profile I need to select the profile element as order ID here. So here profile type is flat file, that is CSV file here. And I need to select the profile. So which profile? I need to go to your batch here. So your batch name is morning February morning 8 a.m. So if you go to your batch you will be capable enough to see your profile here, flat file profile. Okay, now here I need to choose the element. So what element I have to choose? So order ID. So based on the order ID I need to choose the value and I need to take the decision accordingly. So here in the first value I have chosen the profile element. With the help of profile element I have chosen the flat file whatever we are passing through the decision shape, and in that particular flat file I am selecting the order ID and element ni nenu select chestunnanu. So now I need to give the comparison value. So comparison value nenu ikkada ivvali. So what I have to give the comparison value here? If the order ID whatever I am getting is greater than 0. So comparison value nenu em istunanante if the order ID whatever I am getting here should be greater than 0. So order ID is greater than 0 vastene nenu ivvali. So ikkada greater than ichchanu. So nenu second value pass cheyali. Second value ante greater than 0 ani nenu pass cheyali. So first value vachesi order ID ani chusukuntundi. If order ID is greater than, ikkada nenu 0 ane value pass chestanu, static value 0 istanu. Now it is coming as expected. From first value it is fetching order ID. If order ID greater than 0 then pass to the one true branch, otherwise pass to the false branch. Ikkada decision shape lo manaku true branch false branch anedi untundi. So whatever is getting validated as per our business requirement it will go to the true branch, and whatever it is validating to the false branch, I mean whatever it is getting invalid it is going to the false branch here. Okay, now time being I will check this one. Okay, so I will take this to here. See in real time we should not connect right away to the whole process and మొత్తం whole process కు మనం కనెక్ట్ చేసి తర్వాత మనం చెక్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వస్తే we are not in a position to check what type of error, అంటే అది ఏ లెవెల్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది మనకు చెక్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో in order to overcome that we have to check step wise. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డెసిషన్ షేప్ తీసుకున్నాను. సో నౌ I will check whether my required output is coming or not. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ అనేది యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వస్తుందా రావట్లేదా నేను ఈ లెవెల్లో నేను చెక్ చేస్తాను. Once I am capable enough to fetch my required output, then I will connect to the main process here. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వరకే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. The process is going to get executed till here only. This ఇక్కడ నేను ఏదైతే మ్యాపింగ్ ఇదంతా చేస్తున్నానో it will be as usual. Once I am satisfied with the condition whatever I am going to do, ఇక్కడ నేను ఏదైతే మ్యానిపులేషన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు వచ్చే ఇన్పుట్ ఫైల్లో పాజిటివ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ ఒకటే ప్రాసెస్ చేయాలంటే I have to send the positive order values into the true branch. సో నెగిటివ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ అనేవి నేను ఫాల్స్ బ్రాంచ్లకు సెండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఈ యొక్క నా ఫంక్షనాలిటీ నేను సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ కనెక్ట్ దిస్ వన్ టు దిస్. టిల్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ డూ ద మ్యానిపులేషన్ ఇన్ దిస్ లెవెల్, దెన్ ఐ విల్ కాన్ఫిగర్ ద డేటా అకార్డింగ్లీ. ఐ విల్ కాపీ హియర్, పేస్ట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను. I'll use one more stop shape here.
Okay, this is the process here. This is true branch. Now see how the execution is going to happen. సో నా యొక్క ఫైల్లో నుంచి నేను పంపించే వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, సెకండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్, సెకండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ నెగిటివ్, సెకండ్ పాజిటివ్ ఉంది. సో నౌ ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేసినప్పుడు మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం సో మనకి ఎలా రావాలి, యాజ్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉండేది పాజిటివ్కి వెళ్ళాలి, నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండేది పాజిటివ్ వాల్యూ ఉండేది ట్రూ బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళాలి, నెగిటివ్ ఉండేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్లోకి రావాలి. But you see how the execution is going to happen. See here first value is 1 second, I didn't copy, I think so. Save చేయలేదు నేను. I will retest once again. 1 second మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేస్తాను. See now ఫస్ట్ ఆర్డర్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, సెకండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉందంటే ఈ -101 అనేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్కాలి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడేటింగ్. అండ్ 102 అనేది ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్కాలి, ఎందుకంటే పాజిటివ్ వాల్యూ రికార్డ్. కానీ నాకు ఇక్కడ ఏమైంది, ట్రూ బ్రాంచ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు, నాకు ఓన్లీ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క ఏ డేటా వచ్చిందని నేను చెక్ చేస్తే షేప్ సోర్స్ డేటా లెక్కి ఐ విల్ కమ్ అండ్ ఐ విల్ చెక్ హియర్. So I am capable enough to see both the values. So positive value చూస్తున్నాను, నెగిటివ్ వాల్యూ చూస్తున్నాను. పాజిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ -101 వచ్చింది, పాజిటివ్ వాల్యూ 102 వచ్చింది. సో బోత్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్ హియర్. ఇక్కడ ఏమని చేశాను, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చాను, సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఇచ్చాను. అందుకనేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది. సో మన రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వెళ్ళాలి, పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క వెళ్ళాలి. కానీ నాకేమని రెండు ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చాయి. రెండు ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది -101 ఉంది, సో సెకండ్ వాల్యూ 102 ఉంది. సో నాకు -102 ఉంది, -101 ఉండేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చింది, 102 అనేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే జస్ట్ ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసి ఫస్ట్ ఆర్డర్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెట్టి సెకండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ నెగిటివ్ పెడతాను. సీ ద బిహేవియర్, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెట్టాను, సెకండ్ వాల్యూ నెగిటివ్ పెట్టాను. ఓకే, నౌ ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్. జనరల్ మన అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ ఉండేది ట్రూ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి, నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇందాక దాంట్లో ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చాను, సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఇచ్చాను, అప్పుడు రెండు ఫాల్స్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాయి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఇచ్చా, సెకండ్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, రెండు ట్రూ బ్రాంచ్కి వచ్చాయి, రెండు ట్రూ బ్రాంచ్కి వచ్చాయి. ఇప్పుడు చూడండి ట్రూ బ్రాంచ్లు ఏమేమి ఉంటాయి, బోత్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో బోత్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే, సో డెసిషన్ షేప్ అనేది వెన్ ఎవర్ ద డెసిషన్ షేప్ ఈస్ టేకింగ్ ద డెసిషన్ షేప్ అనేది డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇట్ విల్ రీడ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఈ డెసిషన్ షేప్ అనేది ఈ డాక్యుమెంట్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఈ డెసిషన్ షేప్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ అనమాట. ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 10 రికార్డ్స్ ని డెసిషన్ షేప్ రీడ్ చేయదు. ఇట్ విల్ రీడ్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూని రీడ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ పాజిటివ్ గానే ఉందంటే ఇట్ విల్ ట్రీట్ దట్ remaining all documents are positive, then it will send the control to the true branch irrespective of the remaining documents whether they are positive or negative. ఇది ఏం చేస్తుందంటే డెసిషన్ షేప్ ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ కానీ పాజిటివ్ గాని ఉంటే ఇట్ విల్ అస్యూమ్ దట్ రిమైనింగ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్. సో రిమైనింగ్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఇప్పుడు సపోజ్ డెసిషన్ షేప్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ నాకు 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి,
టూ రికార్డ్స్ లో ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ 101 ఉంది. సో ఈ డెసిషన్ షేప్ ఏమనుకుంటుందంటే ఓకే ఫైన్, ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ 101 ఉందంటే ఓకే రిమైనింగ్ అన్ని రికార్డ్స్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటాయి అనే అజంప్షన్ తోటి ఇట్ విల్ సెండ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ టు ద ట్రూ బ్రాంచ్. సో ఇప్పుడు అదే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఫేస్ చేసాం. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెడితే నాకు అన్ని ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చాయి. నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ పెడితే అన్ని ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చాయి. ఇప్పుడు అదే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ పెట్టి సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెట్టానంటే ఈ డెసిషన్ షేప్ ఏమనుకుంటుందంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డాక్యుమెంట్ ఇట్ విల్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, ఓకే దెన్ ఓకే ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ దట్ ఓకే ఫైన్ అన్ని రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయనే అజంప్షన్ తోటి ఇట్ విల్ సెండ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ -101 పెట్టా ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెట్టా. ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసి టెస్ట్ చేశానంటే ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ దట్ ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఫస్ట్ వచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ చూస్తుంది. ఇట్ విల్ రీడ్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ -101 రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసినప్పుడు ఏమనుకుంటుంది ఓకే ఫైన్ సో దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ దట్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్సో నెగిటివ్ అండ్ విల్ పాస్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ ఇంటూ ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నౌ యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది. సో డెసిషన్ షేప్ ఇక్కడ కంట్రోల్ వస్తుంది. కంట్రోల్ వచ్చిన తర్వాత -101 ని రీడ్ చేస్తుంది. ఆ 1 రీడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇట్ విల్ థింక్ దట్ ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్ సో ద రిమైనింగ్ రికార్డ్ వాల్యూస్ ఆల్సో మైట్ బి నెగిటివ్ అని ఒక ఓవర్ అజంప్షన్ తోటి ఇట్ విల్ ఫీల్ దట్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ టు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. సో రెండు ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చాయి. ఇప్పుడు అదే ఫస్ట్ వాల్యూ నేను కానీ పాజిటివ్ పెట్టానంటే ఫస్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెట్టి మిగతా అన్ని వాల్యూస్ నెగిటివ్ ఉన్నా కానీ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విల్ పాస్ టు ద ట్రూ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫస్ట్ వాల్యూ మళ్ళీ పాజిటివ్ పెడతాను, సెకండ్ వాల్యూ నెగిటివ్ పెడతాను. ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం అజంప్షన్ చేసుకుంటుందంటే ఫస్ట్ ఈ 101 అనేది రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే ఫైన్ దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ అంటే నా యొక్క కండిషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో ఐ నీడ్ టు పాస్ దిస్ టు ద ట్రూ బ్రాంచ్ అని చెప్పేసి ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ అది పట్టించుకోకుండా బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డెసిషన్. ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క అవుతాయి. సో రెండు ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ టు సెండ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇంటూ ద ట్రూ బ్రాంచ్. సో ఇక్కడ నాకేంటి డెసిషన్ షేప్ అనేది ప్రాపర్గా వ్యాలిడిటీ కావట్లేదు నాకు. సో ఇక్కడ నాకు డెసిషన్ షేప్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అవుట్. నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు నాకేంటి కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ చదవాలి. ఐ మీన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, then it has to take the decision accordingly, then it has to move all the positive record values into the true branch. True branch ante it has to pass all the values to the process and the negative values I mean it should not pass to the process. So ఇప్పుడు నాకేమైంది ఇది ఎలా తీసుకుంటుందంటే it is taking this whole document as a single record. ఈ whole document ని ఒక సింగిల్ రికార్డ్ లాగా తీసుకొని ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూని రీడ్ చేసి సో it is taking decision accordingly based on the first record value. కానీ మిగతా రికార్డ్స్ ని ఇది రీడ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూని తీసుకొని ఇది డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ నేనేం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ రికార్డ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇది డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. సో నాకు ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటే మిగతా అన్ని నెగిటివ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ I need to split this document. ఇది ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్ విత్ 2 రికార్డ్స్. ఈ యొక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ని నేను డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ గా స్ప్లిట్ చేసి దెన్ ఐ విల్ పాస్ దిస్ ఇంటూ ద డెసిషన్ షేప్ అనమాట. సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఉంది కదా, ఒక్కొక్క రికార్డ్ ని ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ గా నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ విల్ హ్యావ్ 1 రికార్డ్. సో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని అది ఫెచ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ రికార్డ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని అది రీడ్ అయ్యి మనకు ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకొస్తుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 1 document with 2 record values. So I need to split this 1 document into 2 different documents. ఇక్కడ నాకు 2 రికార్డ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఈ 2 రికార్డ్స్ నేను 2 different documents గా నేను స్ప్లిట్ చేయాలి. సో అలా స్ప్లిట్ చేయాలంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 1 more shape in Boomi, that is nothing but
data process shape. So this data process shape is capable enough to manipulate the data, and you can do different types of manipulations here. So I will use the data process shape here. Put in data process shape use chesi, I will split that single individual document with 2 records into 2 different documents. ఇక్కడ నేను డేటా ప్రాసెస్ షేప్ తీసుకొస్తాను. ఈ డేటా ప్రాసెస్ షేప్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ డేటా ప్రాసెస్ షేప్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ టు స్ప్లిట్ దట్ డాక్యుమెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డేటా ప్రాసెస్ షేప్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ హియర్. బేస్ 64, డీకోడ్, ఎన్కోడ్, జిప్ ద డాక్యుమెంట్, అన్జిప్ ద డాక్యుమెంట్, స్ప్లిట్ ద డాక్యుమెంట్, కంబైన్ ద డాక్యుమెంట్స్, ఇవన్నీ మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో బీయింగ్ ఇనిషియల్ క్లాసెస్ యూ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ద స్ప్లిట్ డాక్యుమెంట్స్. నేను ఇప్పుడు ఈ యొక్క నాకు సోర్స్ ఫైల్ అంటే ఇన్పుట్ లోంచి వచ్చేటటువంటి సింగిల్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ ని ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్స్. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ఆర్డర్ ఐడి ఎలిమెంట్ ని నేను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. 2 different డాక్యుమెంట్స్ గా నేను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ ప్రొఫైల్ టైప్ ఇస్ ఫ్లాట్ ఫైల్. ఓకే, ద CSV ఫైల్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇస్ ద ఫ్లాట్ ఫైల్ హియర్. I need to split this one by line, split by line. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఆర్డర్ ఐడిని నేను ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ గా స్ప్లిట్ చేస్తాను, అంటే స్ప్లిట్ బై లైన్. సో 101 అనేది ఒక లైన్, 102 అనేది ఒక డిఫరెంట్ లైన్. సో ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ బై లైన్. అండ్ హియర్ ఐ నీడ్ ద కాలమ్ హెడర్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ 101 ల్యాప్టాప్ 45,000, 102 మొబైల్ అని వస్తే ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. సో ఐ నీడ్ దిస్ హెడర్. సో ఇది హెడర్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నా కానీ 10 రికార్డ్స్ 10 డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ గా స్ప్లిట్ అయినా కానీ I need this header in each and every document anamata. So I will select here retain first line as the column header, retain first line as the column header అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే now I will click here. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే I will connect to this. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేసి now I will use the stop shape. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టాప్ షేప్ యూజ్ చేస్తే నాకు ఇన్పుట్ ఫైల్లో నుంచి ఒక CSV ఫైల్ ఫ్లాట్ ఫైల్ అనేది వస్తుంది విత్ 2 రికార్డ్ వాల్యూస్ 101 అండ్ 102 అనేది వస్తుంది. ఇది యాజ్ ఎ హోల్ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ గా నాకు ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ బై యూజింగ్ డేటా ప్రాసెస్ షేప్ ఐ ఆమ్ స్ప్లిట్టింగ్ దిస్ 2 రికార్డ్స్ ఇంటూ 2 different డాక్యుమెంట్స్. ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్. So it got executed successfully. నాకు ఫస్ట్ డేటా ప్రాసెస్ షేప్ లోకి వచ్చే ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏమొస్తుంది, ఫ్లాట్ ఫైల్ వస్తుంది విత్ 2 రికార్డ్ వాల్యూస్. సో డేటా ప్రాసెస్ షేప్ లోకి వచ్చేటప్పుడు ఇన్పుట్ ఈ డిస్క్ షేప్ బ్రాంచ్ షేప్ లోంచి వచ్చి తర్వాత డేటా ప్రాసెస్ షేప్ లోకి నాకు డాక్యుమెంట్ విత్ 2 రికార్డ్స్ వస్తుంది, 101, 102 వస్తుంది. తర్వాత నేను అక్కడ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి, ఐ హావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్ టు స్ప్లిట్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఈచ్ లైన్ యాజ్ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ నీడ్ ద హెడర్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను స్టాప్ షేప్ లోకి వస్తే if I click on the shape source data, I will be having two documents. ఏమైనా ఈ యొక్క 2 రికార్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో 101 అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ గా వచ్చింది, -102 అనేది ఇంకొక డాక్యుమెంట్ గా వచ్చింది. I will click on this and I will show you. See 101 అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ గా స్ప్లిట్ అయింది, దెన్ -102 అనేది ఇంకొక డాక్యుమెంట్ గా స్ప్లిట్ అయింది. See హెడర్ అనేది యాస్టీజ్ గా రెంటిల్లో వచ్చింది, ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అనేది వచ్చింది. బట్ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ 2 రికార్డ్స్. 101 అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ గా, -102 అనేది ఇంకొక డాక్యుమెంట్ గా నేను స్ప్లిట్ చేశాను. నో ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు ఫెచ్ ద డీటెయిల్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు నాకేమైంది, ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు గెట్ టు స్ప్లిట్ ద డాక్యుమెంట్ ఇంటూ 2 different రికార్డ్స్ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ ని నేను 2గా స్ప్లిట్ చేశాను. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఐ విల్ కనెక్ట్ దిస్ టు ద డెసిషన్ షేప్. నేను ఇప్పుడు డెసిషన్ షేప్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ I mean flat file ఏదైతే ఉందో not only 2 records, if it is 100 records or 1000 records, whatever the flat file is getting as input, ఆ input file అనేది ఏదైతే వస్తుందో once after coming into the data process shape, this data process shape is capable enough to split all the records into different documents and all the different documents ఏదైతే ఇక్కడ రికార్డ్స్ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈ 2 రికార్డ్స్ ని 2 different documents గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది.
ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి, డెసిషన్ షేప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ ఐ మీన్ ఇక్కడ మనకు డెసిషన్ షేప్ ఏమవుతుందంటే డాక్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఈ యొక్క 2 రికార్డ్స్ ఉన్నదాన్ని 2 డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్గా స్ప్లిట్ చేశాను కాబట్టి 2 డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్లో ఒక్కొక్క రికార్డే ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాపర్గా డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. నౌ ఐ విల్ చెక్ దిస్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం 101 అనేది ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క వెళ్ళాలి, -102 అనేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క రావాలి. See, as expected, we have received 101 to the true branch and 102 to the false branch. If I click on this shape source data, I am capable enough to see as expected positive value అనేది true branch లెక్క వచ్చింది. Then I will be capable enough to pass this true value into the process. And if I come to the false branch, I am capable enough to see the negative record value to the false branch where I am not passing this value to the process. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ +101 ఉందనేసి ఫస్ట్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత సెకండ్ వాల్యూ -102 ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ పెడతాను, అగైన్ సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ పెడతాను. సో ఐ విల్ సేవ్ ఇట్. నేను మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాను. జనరల్గా మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క డేటా ప్రాసెస్ షేప్ ఫస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ -101 డెసిషన్ షేప్ పాస్ చేసి ఫస్ట్ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత 102 పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ పాస్ టు ది డెసిషన్ షేప్ అండ్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని మీరు జనరల్ అజంప్షన్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యాజ్ పర్ ద భూమి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ దట్. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ లో మటుకు ట్రూ బ్రాంచ్ లేకొచ్చి షేప్ సోర్స్ డేటా పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది ఫాల్స్ బ్రాంచ్. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అంటే సో ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ డెసిషన్ షేప్ అనేది ఈ డేటా ప్రాసెస్ షేప్ లో ఎన్నైతే డాక్యుమెంట్స్ స్ప్లిట్ అయ్యి డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ డెసిషన్ షేప్ ఫెచ్ చేసుకొని దిస్ డెసిషన్ షేప్ విల్ సెండ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు ద ట్రూ బ్రాంచ్. ఫస్ట్ ఈ డెసిషన్ షేప్ లోకి వచ్చినట్టు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఫస్ట్ ట్రూ బ్రాంచ్ లకి సెండ్ చేస్తుంది. ట్రూ బ్రాంచ్ లకి సెండ్ చేసి సో ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ద ట్రూ బ్రాంచ్. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారం వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ద ట్రూ బ్రాంచ్. ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి పాజిటివ్ డాక్యుమెంట్ నెగిటివ్ డాక్యుమెంట్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఫస్ట్ ట్రూ బ్రాంచ్ లకి వెళ్తుంది. ట్రూ బ్రాంచ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ద ట్రూ బ్రాంచ్. ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ట్రూ బ్రాంచ్ కి సాటిస్ఫై అవుతాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని ట్రూ బ్రాంచ్ హోల్డ్ చేసి దెన్ ద కంట్రోల్ కమ్స్ టు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు అసలు ఇది ఎలా రన్ అవుతుందని నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే అన్ని డెసిషన్ షేప్ లోకి వస్తాయి. ఆ డెసిషన్ షేప్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ అన్ని ట్రూ బ్రాంచ్ లకి మూవ్ చేస్తుంది. ట్రూ బ్రాంచ్ లకి మూవ్ చేసి ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ట్రూ బ్రాంచ్ కి సాటిస్ఫై అవుతాయో ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ విల్ హోల్డ్ హియర్ దెన్ ఓన్లీ కంట్రోల్ కమ్స్ టు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్ అని చెప్పాను. అసలు అది ఎలా జరుగుతుంది మీకు తెలియాలి అంటే నేను స్టాప్ షేప్ లో ఇక్కడ అన్చెక్ చేస్తాను. స్టాప్ షేప్ అన్చెక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ అండ్ రిటర్న్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చెక్డ్ హియర్ ఎండ్ అండ్ కంటిన్యూ అంటే ఎండ్ హియర్ అండ్ కంటిన్యూ ఫర్ ద రిమైనింగ్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు అదే నేను ఇక్కడ ఎండ్ అండ్ రిటర్న్ అని పెడితే ఎండ్ అండ్ రిటర్న్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ ఎక్సెప్ట్. ఇప్పుడు అదే నేను మీ అజంప్షన్ ప్రకారం -101 ఉంది ఫస్ట్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వాల్యూ -101 ఉంటే మీ అజంప్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే సెకండ్ వాల్యూ పాజిటివ్ కాబట్టి తర్వాత ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే యాజ్ పర్ భూమి స్టాండర్డ్స్ ఫస్ట్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ విల్ గో టు ద ట్రూ బ్రాంచ్. ఇట్ విల్ చెక్ హియర్ వాట్ ఆల్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ట్రూ బ్రాంచ్. It will hold the documents what are eligible for true branch, then the remaining documents comes to the false branch అని చెప్పి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే మీకు అసలు ఫస్ట్ ఏ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ చూపించడం కోసం ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే అన్చెక్ చేశాను. అప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎండ్ అండ్ రిటర్న్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మీరు చూడండి.
సో మీ అసంప్షన్ ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. కానీ నేను చెప్పినట్లు ఫస్ట్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క ఏమొచ్చింది, పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ కమింగ్. సి 102 అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటా ప్రాసెస్ షేప్ ఇంటూ ద డెసిషన్ షేప్. డెసిషన్ షేప్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా ప్రాసెస్ షేప్ లో స్ప్లిట్ చేసిన అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని ఫెచ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ మూవ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇంటూ ద ట్రూ బ్రాంచ్ అండ్ ఇట్ విల్ it will check the conditions whatever I have applied in the decision shape. Decision shape లో నేనైతే కండిషన్స్ అప్లై చేశానో it will check all the conditions whatever I have applied here, and based on those conditions it will hold all the documents what are valid for true branch, and then it will pass the remaining documents into the false branch. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నేను దీన్ని మళ్ళీ చెక్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క వస్తాయి. True branch will hold all the positive record values as per the condition, and then it will move all the negative records into the false branch. So as expected positive values and true branch like vachai, negative values and false branch like vachai. Positive value to the true branch and negative value to the false branch. Now I have satisfied with the condition whatever the client is telling for me. Now I am capable enough to bifurcate the positive record values and the negative record values. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే I will remove this stop shape. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టాప్ షేప్ ని రిమూవ్ చేసేసి I will connect this true branch to the process. ఈ ప్రాసెస్ కి నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లేక వచ్చేటప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. దీన్ని I have to do certain configuration. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం రియల్ టైంలో ఒక నెగిటివ్ ఆర్డర్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు సపోజ్ రాహుల్ మొబైల్ ఆర్డర్ పెడతాడు, బై మిస్టేక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ ఇస్ నెగిటివ్ ఆర్డర్ ఐడి జనరేట్ అయింది అనేసి ల్యాప్టాప్ డెలివరీ చేయకుండా రాహుల్ కామ్గా ఉన్నాడు కదా. సో దిస్ నెగిటివ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఈ నెగిటివ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ కి నేను కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను యూజ్ చేసి దీన్ని మళ్ళా నేను certain standards as per the BOOMI standards I have to do certain configurations for the negative record value, and I have to pass into the orders in the upcoming classes. అది ఎలా పాస్ చేస్తాను ఏంటనేది I will show you in the upcoming classes. For today time being I am capable enough to pass the positive record values into the process. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే పాజిటివ్ ఆర్డర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో 102 మొబైల్ 19,999 ఈ ఆర్డర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో 102 అనేది I am capable enough to pass into the process. నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లేక దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాను. I will show you. I will test it now. So if I come to the disconnector, I will be capable enough to see the shape source data. Here I will be capable enough to see one order ID, that is nothing but 102 mobile. 102 mobile. ఓకే, 102 మొబైల్ అనేది XML ఫైల్ని నేను చూడొచ్చాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాకా డేటా అనేది స్ప్లిట్ అయింది. 102 అనే ఆర్డర్ అనేది మ్యాప్ షేప్ లెక్క వెళ్ళింది. మ్యాప్ షేప్ లో XML ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది. తర్వాత అది డిస్క్ అవుట్పుట్ ఫైల్ లేక అది మూవ్ అయింది. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి నాకు నెగిటివ్ రికార్డ్ వాల్యూ ఉంది యాజ్ యూజువల్. సో నెగిటివ్ రికార్డ్ వాల్యూ -101. Then I need to do certain transformations to this negative value. ఈ నెగిటివ్ వాల్యూని నేను మళ్ళీ certain transformations ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి then I have to move this into the ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఈ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు I will use some exception shape, try catch shape, process call shape ఇవన్నీ యూజ్ చేసి then I will be handling this negative record value and how I will move into the process అనేది నేను అప్కమింగ్ క్లాస్లో చూపిస్తాను. సో హోప్ యూ గాట్ ద క్లారిటీ. సి ఇన్ రియల్ టైం ఇప్పుడు నేను దీన్ని సపరేట్గా నేను ఇక్కడ మ్యానిపులేట్ చేసి నా రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ చెక్ చేయకుండా నేను డైరెక్ట్గా డెసిషన్ షేప్ ప్రాసెస్ కనెక్షన్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు చెక్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్. అందుకని మీరు రియల్ టైంలో ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ప్లిట్. ఫస్ట్ నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఓకే ఫైన్, నాకు పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని ట్రూ బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళాలి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని ఫాల్స్ బ్రాంచ్ వెళ్ళాలి. ఓకే ఫైన్, అక్కడ ఒక స్టాప్ షేప్ పెట్టుకుంటాం, మనకు రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుందో రావట్లేదు చెక్ చేసుకుంటాం. వన్స్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గెటింగ్ రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్, నాకు ఇక్కడ వరకు నేను రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకున్నా తర్వాత నేను జస్ట్ దీన్ని మ్యాప్ షేప్ కనెక్ట్ చేశాను. కానీ నా
ఇక్కడ వరకు నాకు వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా యాజ్ యూజువల్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో ఇన్ సచ్ ఎ వే ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డూ the development in bits and pieces. All these type of activities whatever we are doing comes under the unit testing. Okay guys, any